Hello all. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. So it comes purely under shipping and shipping business. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓവർസീസ് ഷിപ്പിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് അതൊക്കെയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സോ ബിഗ് തിങ്സ്. ബട്ട് ദെൻ ഷിപ്പിംഗ് internationally matravalla. Ship doesn't, it's not necessary that vessels have always have to cross the borders to do trading, and logistics is only applicable there, or supply chain management is only applicable there. No, there is something, there is another sector called as coastal shipping or short sea shipping. That is what we are going to see in this session. Welcome. So sea transport aanu, as we all know, in all transport means in road, rail, air, water, pipeline, whatever modes we use for the transporting of cargo. We all know that sea is the most important one in terms of international trade. Important in the sense, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോള്യൂം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സീയിലൂടെയാണ്. For obvious reasons, we all know cheapest source, huge and bulky cargo, large cargos ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗം സീ തന്നെയാണ്. So a small introduction to that, again a rewinding, let us just flash back, okay, involves the movement of goods through ocean and seas. The weight of goods are very large in comparison to other modes of transport, and plays a very crucial role in the development of exports and imports of goods in the different parts of the world. Maritime transport accounts for roughly 80%, rather I can say 90% of international trade. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അതിൽ മാരിടൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Roughly I think we all have a slight idea here and there what is all this about. But then trading എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പോഴും ഇന്റർനാഷണലി മാത്രമല്ല. within a house we can trade, അല്ലെ, within a community we can trade. അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ larger, within that district we can trade, within that state we can trade, within that country we can trade. Yes or no, isn't it? അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് huge, humongous matravalla. On a smaller scale also we can see trading. So types of sea transport. Appam we know that sea transport lodeyana ettavum koodal cargo move cheyyunnathu. Ee cargo move cheyyana boundaries il korchu restrictions undu. Aa boundaries ne vechittu namukku sea shipping allengi sea transport ne oru moonu reethiyil namukku categorize cheyidu pogam. Overseas shipping, coastal shipping, and the inland waterways. Okay, so as the name suggests, what is overseas shipping? We are going beyond the boundaries. Over the seas we are flying, and we are going beyond the boundaries. The shipping is moving beyond the boundaries, beyond the countries, and the trade is being done. Coastal, within that coast, namala kara vittu, nammada kara vittu, nammada boundary vittu nammal ponilla. Within that coast we are using the shipping services to do the trade. Inland, within that region, ആ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ആ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ സർവീസ് we are doing. So 3 kinds of sea transport: overseas shipping, coastal shipping, and inland shipping. Today we are going to see in detail about coastal shipping, as it holds immense potential in trade and commerce of a country. Short sea shipping or coastal shipping. Coastal shipping ന്റെ വേറൊരു പേരാണ് short sea shipping. ചെറിയ രീതിയിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ, from that name itself everything is clear. ഇത് കോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ within that കര, ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് സീ, വലിയ ദൂരങ്ങളില്ല, ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി നമ്മൾ കാർഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണു, അല്ലേ. സോ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പോർട്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് apart, often within the same geographical region or between the neighboring countries. Okay, sometimes what happens is coastal shipping move to a different country to country ചെയ്യും. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെയും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് is very short distance. Coastal shipping never uses humongous distance, or it never crosses various boundaries across the pole. Within that boundary it goes. Also sometimes out of the boundary if the distance is very small. Focuses on shorter and more frequent use routes. ചെറിയ റൂട്ട്സിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള റൂട്ട്സുമായിരിക്കും
well established and highly efficient routes connecting ports that are key points for the distribution of goods in specific areas. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഏരിയ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. It is very specific centered. It is very centered to that particular area, that frequent movement and that all-time routes. Plays a crucial role in the logistics chain as it enables fast and efficient distribution of products, optimizing time and cost. അപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെക്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു സെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നവഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ഇൻ കൺട്രീസ് ആർ എക്സ്പ്ലോറിങ് ദിസ് coastal shipping to a greater extent because they understood the benefits and opportunities coastal shipping has. Facilitates the integration of different modes of transport such as land and rail, creating multi-modal logistics solutions that improve the flexibility and efficiency in the delivery of goods. So coastal shipping, again, it helps in multimodal modes of transport. കാരണം നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോർട്ട് വരെയാണ് വന്നെ, അവിടെ നിന്ന് again we need the help of a land or a rail to reach the final destination. So in that way also it is helping the multimodal logistics sector to a very, very greater extent. Short sea shipping is a strategic and efficient option for the movement of goods over short distances, offering significant advantages in terms of cost, sustainability and safety. അപ്പോൾ shorter distance in the sense, of course the distance we can move via rail or a road, പക്ഷേ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴും സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ലാർജർ ആൻഡ് ഹെവി ബൾക്കോ കാർഗോ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ റോഡിനെക്കാട്ടും റെയിലിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഹയർ കേപ്പബിലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോർട്ട് സീ ഷിപ്പിംഗ് ഓർ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ്. യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഈ ഷോർട്ട് സീ ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ് ദാറ്റ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് തന്നെ ഓൾ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് UK ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഓൾ ടുഗെദർ, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ അവർ English channel. Remember the trade routes, English channel, and ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡാനിഷ് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഡോവർ, നോർത്തേൺ സീ, എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻ, ബാൾട്ടിക് സീ, എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻ. കുറേ സീ ഉണ്ട്, കുറേ സീ പോർട്സ് ഉണ്ട്, മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ അവർ കൂടുതലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ, വിത്തിൻ ദ യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓർ വിത്തിൻ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് വയ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് റാദർ ദാൻ യൂസിങ് റോഡ് ഓർ റെയിൽ. അത് ആ മേജർ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ കവർ ചെയ്യണത്, അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വിത്തിൻ ദറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ ട്രേഡ് അവർ കൂടുതലും ഷോർട്ട് സീ ഷിപ്പിംഗ് വഴി ആ പോർട്ടിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രം ആ ഒരു ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ യൂസിങ് റോഡ് ഓർ റെയിൽ. സോ മച്ച് മോർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്, കൂടുതൽ കാർഗോ അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, റോഡ് കൺജഷൻസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ദേ ക്യാൻ അവോയ്ഡ്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി benefits of using coastal shipping. Now even India is also exploiting this potential. India has great potential in coastal shipping, which we are going to see. So top 5 benefits of short sea shipping or coastal shipping. As I said, cost effective ആണ്, okay, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് വരണേക്കാട്ടും സീയിലൂടെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ആൻഡ് നവഡേയ്സ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഗ്രീൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ലെസ് കാർബൺ എമിഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. റോഡ് കൺജഷൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഒരു പരിധി വരെ, ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവിങ് ഹ്യൂജ് കാർഗോ വയ റോഡ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ട്. ലെസ് കൺജഷൻ, ലെസർ നോയ്സ്, ലെസർ ട്രാഫിക്, and goods also we can receive in very timely manner if we plan our things properly. That is very, very important. Planning, strategic planning is very, very important in any matter for that. Okay, right. So we are exploiting the potential or unlocking the potential of coastal shipping in India. നമ്മൾ വേൾഡ് ആണ്, ഓക്കെ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, ഷിപ്പിംഗ് ഇസ് എ വേൾഡ് ബിസിനസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് I always believe that we should know about our country, what is happening here എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടെന്ന് സ്മോൾ തിങ് വിച്ച് ഐ ഫീൽ ഓഫൻ. സോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സിനാരിയോ ഇഫ് വി സീ,
we can see we have around 7,517 kilometer of coastal lines. You can just see starting from Gujarat to, this is our coastal line, Gujarat to Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh to Orissa and to West Bengal. This is around 7,517 kilometer of coastal line. We are the 16th largest maritime industry in the world, a maritime country in the world, and our maritime sector contributes around 95% to India's trade and by volume and 70% by value. Third largest global economy in terms of shipping, recycling, 13 major ports and as of now, and 200 plus minor ports under ee 9 സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടാണ് ഈ പോർട്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് CFS, we have ICD, so many facilities. We have one port here in Andaman and Nicobar as well. So this is the potential we can exploit. We have to unlock for the coastal shipping. Okay, and more ports and facilities are coming up in India. So India has a long coastal line of 7,516 kilometers with 13 major ports and 200 minor ports. There remains a huge untapped potential for the movement of cargo along the Indian coast without crossing an ocean. That is, ocean crossing ആവശ്യമേ വരില്ല. ആ കോസ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് നീങ്ങിയാൽ മതി. സി വി ക്യാൻ മൂവ് വയാ ദ കോസ്റ്റ്. സപ്പോസ് വി ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എ ഹെവി മെഷീനറി ഫ്രം ബോംബെ, ഫ്രം മുംബൈ, Maharashtra, we are transporting a heavy machinery to Cochin or Chennai. We can avoid the road or the rail, for that matter. We can exploit this coastal line much more cheaper, much more efficient, and the goods will be will receive the goods in a very good manner as well. Road kuda varumba, rail kuda, we never know idile proper packaging, containerization allengi angantha vessels namakku undu where we can bring the only the machinery. So there are a lot of potential that we have which we really have to unlock. The primary advantage of coastal shipping are huge cost savings. Mainly cost savings thanneyaanu. Roadilude, raililude varumbo the fuel cost is very expensive. It takes a lot of time to the shipper and government. Reduction of road congestion and decrease in air pollution. Transportation of goods by coastal vessel is far more efficient and cost effective than road transport and is much lesser prone to theft and damage. Coastal shipping is ideal for the transportation of containers, project cargoes, dimensional cargoes, ro-ro cargoes such as cars, truck, dry bulk cargoes, grains, fertilizers, steel, coal, stone. Appo anganthilla ella cargoes inum coastal shipping is of very great importance. Okay, I remember when I was working with my when I was in the shipping industry, I remember there are people who deal in tiles. Nammade floor tiles ille velliya tiles and vertified tiles and different kinds of ceramic tiles and all coming in. കൂടുതലും വന്നത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ്. കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലും വന്നത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ്. ഹിമ്മത്ത് നഗർ ഇൻ മോർബി പറഞ്ഞ് 2 സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അത് വരണത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വയ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ്. ഷിപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ടൈൽസ് അവർ കൊണ്ടുവരണത്. കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണത് റാദർ ദാൻ യൂസിങ് ദ റോഡ്. കാരണം ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി കാർഗോ ആണ്. ഇപ്പോൾ റോഡിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടൈം, ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് മോർ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ മാർക്കറ്റിൽ ആ ടൈൽ ഇറക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ കോസ്റ്റ് ഗോസ് റിയലി ഹൈ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ, naturally the product cost also goes high. പക്ഷേ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിങ്ങിലൂടെ when it is brought via ship, via the vessel through water, it is much more easier. അപ്പം കൊച്ചി പോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട്. കണ്ടെയ്നറിൽ ട്രക്കിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കാൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മാനേജബിൾ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈൽസും കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ വരണ ഒരു രീതി ഇസ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ്. നല്ല രീതിയിൽ കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ another coastal shipping service
while we are explaining the potential of India for coastal shipping, One Line paranja shipping company has recently started a coastal shipping service. That is what we are going to discuss now. So, one announces, one is a One Line Ocean Network Express nu paranja a Japanese shipping company aanu One Line. So they have announced a weekly ICE service connecting west coast of India, Sri Lanka and east coast of India. ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനിലാണ് അവരൊരു കോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ വീക്ക്ലി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീക്ക്ലി വെസൽസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരുടെ. സോ വി കൻ ജസ്റ്റ് സീ ഫ്രം വെയർ ടു വെയർ ദ സർവീസസ്, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ വൈ ദേ ഹാവ് അനൗൺസ് സച്ച് എ സർവീസ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കാരും ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഈവൻ ഷിപ്പിംഗ് ഇസ് എ ബിസിനസ്, ദേ നീഡ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ വൈ ദേ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദറ്റ് ബിസിനസ്? ഇവർ ഇന്റർനാഷണലി കാർഗോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് One Line. We have heard about One Line. MSCയുടെയും മേഴ്സ്കിൻ്റെയും എവർഗ്രീൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് One Line എന്ന് പറയണേ. സോ നൗ ദേ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ വീക്ക്ലി സർവീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആണിത്. സോ വാട്ട് ദേ ഹവ് ഡൺ ഇസ്, ദിസ് ഇസ് അവർ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് അവർ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അറേബ്യൻ സീ, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ് അവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ ആർ ടച്ചിങ് ശ്രീലങ്ക ആസ് വെൽ. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, കോസ്റ്റൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറി വിട്ട് നമ്മൾ പോവില്ല, നമ്മുടെ കൺട്രി വിട്ട് നമ്മൾ പോവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രി വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലല്ല കിടക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ അൺലോക്ക് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദ സർവീസ്. ദ സർവീസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഗുജറാത്ത്. ഓക്കെ, മുന്ദ്ര, ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗുജറാത്ത്, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പിപ്പാവ്, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ പോർട്ട് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. From there, the next port is Mangalore, then Cochin. From Cochin, we are touching Colombo. From Colombo, that is Sri Lanka, Sri Lankയിൽ കയറി അവിടുന്ന് കാട്ടുപള്ളി, Chennai, and then Visakhapatnam. So starting from Mundra and ending in Visakhapatnam, that is a coastal service provided by One Line. അത് പോണ journey, going while coming back from Visakhapatnam. So this is the outward journey. So coming back, Visakhapatnam, Kattupalli, Colombo, from there Cochin, Mangalore, and then straight to Mundra. Pipav touch ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള സർവീസ് എന്നാണ്. മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ചേഞ്ചസ് can come in service. They can add ports, they can delete ports. That is up to them. So the service is, see the port rotation, Mundra, Pipav, Mangalore, Cochin, Colombo, Kattupalli, Visakhapatnam, Visakhapatnam, from there again Kattupalli, Colombo, Cochin, Mangalore, Mundra. Okay, around 28 days ആണ് ഈ സർവീസിൻ്റെ ടൈം. ആദ്യത്തെ വെസൽ പോയത് മൊഗ്രാലാണ്, വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 23rd of October ആണ് അവരവിടെ എത്തുന്ന വിചാരിച്ച ഒരു ഡേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വീക്ക്ലി സർവീസ് ഡൺ ബൈ One Line. ICE സർവീസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റൽ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റൽ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് എന്നാണ് ആ സർവീസിൻ്റെ പേര്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ One Line ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പോർട്സ് ബീങ് കവേർഡ്. സോ വൈ ദേ ഡിഡ് ദ സർവീസ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡിങ് സർട്ടൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കോസ്റ്റൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിത്തിൻ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലാകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഫ് കോഴ്സ് കസ്റ്റം ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്, ടൈം ബൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ അവർ കൺട്രി ടു മച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ വരില്ല ഇൻ കേസസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക legalities or custom clearance or tax issues, because it's almost the same. We follow the same rules and regulations. So rules and regulations doesn't change much since it is within a country. Rather than നമ്മൾ internationally ചെയ്യുമ്പോൾ definitely rules and regulations change. There are a lot of other formalities. ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. എന്നിരുന്നാലും there are certain advantages and there are certain disadvantages as always. So advantages of coastal shipping, we have been saying cost advantage is the first one, decongestion of transportation network, enhanced connectivity, we can connect better, environmental sustainability, definitely we can reduce pollution, integration with various modes of transport, economic development. Naturally നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ
people will think, why not I start this business, or why not I expand my business to this region? So definitely it is going to help in the economic development. Trade കൂടുതൽ facilitate ചെയ്യും, trade develop ചെയ്യും, fuel and energy savings and efficiency is always there. If there is advantage, definitely there is disadvantage. Port infrastructure is not sufficient for us. Yes, we are developing, we are unlocking the potential. Regulatory complexities is always there because international shipping in aanu koodal preference kodukkunnathu. Industry structure is always so much fragmented. Limited awareness koravana. We need to make people educated about it, and make not only educated, we need to make people adapt to such a scenario. Weather and seasonal factors, of course, because there are certain ports which shut down due to weather problems. We need to develop the skill in people to do the coastal shipping process. Safety and security should be made 100%, and government also need to support the coastal shipping movement. So this was a short insight into coastal shipping and unlocking the potential of coastal shipping in India. I hope you all had a wonderful session and you understood that apart from overseas shipping, we have got another potential called coastal shipping in trading. See you all in the next session.